let's get on with diaspora issues first. And there is quite a bit about diaspora issues. First and the foremost, నేను చెప్పేది ఫ్రిస్కో, వీఆర్ వాచింగ్ యూ అండి. ఫ్రిస్కో, టెక్సస్. 2 రోజుల క్రితం హడావిడిగా, అంటే ఫ్రైడే అనుకుంటా, హడావిడిగా ఫ్రిస్కో టెక్సస్ లో ఉంటున్న సిటిజన్లారా, మీరు వెళ్ళి మార్క్ హిల్ కి ఓటేయండి. శనివారం, అదే 13వ తారీఖున జరుగుతున్న మేయరల్ ఎలక్షన్స్ లో ఓట్ యాజ్ ఇఫ్ యువర్ లైఫ్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఇట్ డిపెండెడ్ ఆన్ ఇట్ అని చెప్పాను. సో థ్యాంక్ యూ ఫ్రిస్కో. అది మార్క్ హిల్ ఈజ్ ఎలక్టెడ్. I actually wanted to share with you a New York Times article, and by the way, world is watching you. Here is the New York Times article, and New York Times lo article, and Frisco, Texas is a small town. Well, under normal circumstances, this article Frisco, Texas మీద New York Times లో వచ్చుండేది కాదు. But these are not normal circumstances, normal times. So here is the headline: Voters reject anti-Islam candidate in mayoral race in Dallas suburbs. So in news law, what? Well, I will quote from the article, and I hope I'm pronouncing this name right. Rod Villar staked much of his campaign on pushback against the rapid growth of changing demographics of Frisco, which is about 30 miles from which is about 30 miles north of Dallas. He also questioned Islam's status as a religion. So when they're coming at us, you can't tell me that Islam is a religion, he said during a podcast interview in March. It's a terrorist group, he called Muslims. He called all immigrants as rats. He compared them to rats. Rod Villar. The non-partisan race was one of the earliest tests of whether attacks on Islam, increasingly prevalent among Republican politicians and primary candidates this year, would be effective with a broader set of voters. Bottom line, the fact that Frisco rejected this bigot, Rod Villar, is a good sign. It's a good sign. They're saying this is non-partisan election. I don't know to which party these two belong. I thought they're both maybe Republicans. I don't know. Correct me if I'm wrong. The New York Times says it's a non-partisan. Mr. Hill's victory could dampen the enthusiasm among Republican candidates for such messages in general election contests, particularly in places like the suburb of Dallas that are home to a large number of Muslims and South Asian residents. They didn't specifically mention Indians, but we all know one of the largest groups is, well, the largest group maybe right now, 30%, 33% of the whole city, Indians antunnappudu. Yeah, that's an so this is a good sign, the rejection of this hate. But I think the community should stay vigilant, especially until November elections. November elections తర్వాత కొంత చప్పబడే అవకాశం ఉంది, కానీ అప్పటి వరకు ఈ నిప్పు ఎంతవరకు వెళ్తుందో మనకు తెలియదు కదా. డిఎఫ్డబ్ల్యూ దేశీ గారు కూడా జాయిన్ అయ్యారు. నమస్తే అండి. నమస్తే అండి, చెప్పండి. కంగ్రాచులేషన్. మీరు ఫ్రిస్కో వాసులు కాదు కానీ, బట్ ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ గుడ్ న్యూస్. ఏమో మరి, అంటే ఫ్రిస్కో వాసులు ఎలా చూస్తారో ఏమో తెలియదు, కానీ అటు నాకు పెద్దగా మార్కిల్ మీద కూడా ఎక్కువ హోప్స్ ఏం లేవు ఆనెస్ట్లీ. బట్ రాడ్ విల్లార్ ఓడిపోయాడు, దట్ ఈస్ గుడ్ థింగ్ యాక్చువల్లీ. సో అంటే ఫ్రిస్కో పరిస్థితి ఏదో మారిపోతుందని నేనైతే అనుకోను ఈ ఎలక్షన్ తోటి. ఇట్ డిడ్ంట్ బికమ్ వర్స్. బట్ అట్ లీస్ట్ హి ఇస్ నాట్ ఎ హేట్ఫుల్ గై, రైట్? మార్కిల్ at least he is not saying it onto the face, that's all. ఉందో లేదో మరి నాకైతే తెలియదు. ఎవరిని నమ్మే పరిస్థితి లేదండి చెప్పాలంటే. నాకు ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ రీచ్ దట్ పాయింట్ వేర్ వీ డోంట్ నో హూ ఈస్ హేటింగ్ అస్ అని ఆ క్వశ్చన్ ఎప్పుడు మైండ్ లో ఉంటా ఉంది చెప్పాలంటే. సో ఐ థింక్ అట్లీస్ట్ ఏంటంటే మనిషి కాస్త డీసెంట్ గా మాట్లాడతాడు. సో దట్ ఈస్ ఎ గుడ్ సైన్ ఇట్ సెల్ఫ్ దట్ ఓకే, మనం ఇలాంటి మనిషి ఆఫీస్ లో ఉంటే ఓకే, హీఈస్ అప్రోచబుల్ అనే థాట్ లో ఉండొచ్చు. మనల్ని ఎలుకలు బొద్దింకలతో పోల్చిన వాడు కంటే
బెటర్ కదా. బొద్దింకలు కూడా అన్నాడా? నేను ఎలుకలే అంటే చూశాను. పక్కన అమ్మాయి బొద్దింకలు అంటే హీ డెంట్ ఈవెన్ రేజ్ అన్ అబ్జెక్షన్ ఆర్ సే ఎనీథింగ్. వాడు కూడా నవ్వుకుంటున్నాడు. సో న్యాచురల్లీ హీస్ దాన్ని ఏమంటారు, ఎండార్సింగ్ దట్. అదే I think they're getting overboard with all this rhetoric. So యాక్చువల్ గా నాకు అంటే ఈ ఫ్రిస్కో ఈ మేయర్ రన్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ అయితే చెప్పాలంటే మొన్న అంటే లాస్ట్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్ లో ఐ ఆల్వేస్ సెడ్ టు అమెరికన్స్ ఎవరితో మాట్లాడినా అంటే ఓటర్స్ తోటి, నేను ఓటు వేసే వాళ్ళతోటి, యు ఆర్ చూసింగ్ బిట్వీన్ వర్స్ అండ్ వర్స్ట్. రెండు బ్యాడ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మీకు, అన్ఫార్చునేట్లీ. ఐ డోంట్ నో విచ్ వన్ ఐ వుడ్ హావ్ పిక్డ్ ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ ఎ ఓట్. సో నాకు ఈ ఫ్రిస్కో ఎలక్షన్ కూడా ఇంచుమించుగా అలానే అనిపిస్తుంది పై నుంచి అయితే. సో డీపర్ పాలిటిక్స్ ఐ డోంట్ నో ఆఫ్ ది సిటీ అగైన్. ఇప్పుడు దట్ ఈస్ ద పాలసీ ఇన్ ద డెమోక్రసీ కదండి. ఇప్పుడు ఇద్దరు క్యాండిడేట్లు ఉంటారు, ఓటు వేయకుండా ఉండటం వల్ల నష్టం అవుతుంది. ఇద్దరులో ఒకళ్ళు మేనేజబుల్, ఒకళ్ళేమో అన్మేనేజబుల్ అనుకుంటే మేనేజబుల్ కి వెళ్తాం. బట్ ఇద్దరు క్రేజీ క్యాండిడేట్స్ అయితే చేయగలిగిందే. ఇప్పుడు లాస్ట్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్స్ అప్పుడు మా అమ్మకి యాక్చువల్గా ఐ డోంట్ థింక్ షీ ఫాలోస్ ఎనీ అమెరికన్ పాలిటిక్స్. ఆవిడ ఒక మాట అన్నది, అంటే ఇండియాలో కూడా కొంచెం దాని మీద బాగా కవరేజ్ అయ్యింది కదా న్యూస్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్స్ మీద. సో షీ వాజ్ లైక్, ఒకడికి శృతి లేదు, ఒకడికి మతి లేదు, ఎవరిని ఎన్నుకుంటారో మీ అమెరికా వాళ్ళు అనేసి, అంటే బైడెన్ ఉన్నప్పుడు మాట. సో నేను అన్నాను, నేను మాట్లాడేది నువ్వు చాలా సింపుల్ టర్మ్స్ లో చెప్పేసావు అంతే. నేను కొంచెం తీసేసి రాస్తాను, నువ్వేం జస్ట్ పైన అబ్స్ట్రాక్ట్ తోటి ముగించావు. So ఈ lesser evil concept it is applicable to all democracies everywhere అండి. అది దట్ ఈస్ ట్రూ. ఇప్పుడు కమలా హ్యారిస్ డెమోక్రాట్స్ అది ఇది ఓపెన్ బోర్డర్ పాలసీ అన్నారు. I keep telling so many times, Democrats managed some part of it, the border and immigration, they mismanaged it. But this open border policy అనేది bullshit. It never happened. They never did. Yeah, there were problems with it. But you know who admitted more illegal immigrants than Biden? The guy before him, who was Trump 1.0. I can show you the numbers. Trump 1.0, there were more illegal immigrants than Biden presidency, entire presidency. No, facts don't matter. ఈవెన్ డిపోర్టేషన్ నెంబర్స్ కూడా అలానే చెప్తారు కదా. ఒబామా చేసినంత ఎవరు చేయలేదు అని. ఒబామా చేసినంత ఎవరు చేయలేదు. బట్ ఇప్పుడు ఎంతమంది ఎన్నిసార్లు మీరు ఉంటారు, రిపబ్లికన్స్ ఆర్ గుడ్ ఫర్ ద ఎకానమీ అని. రిపబ్లికన్స్ ఆర్ టెరిబుల్ ఫర్ ద ఎకానమీ. జస్ట్ గో బ్యాక్ అండ్ లుక్ ఎట్ ద డేటా. And Republicans, all they do is cut taxes and make this wealth divide wider and wider and wider. Anyway, statistics don't matter to them. So here is an interesting thing I found out. Well, this may be one of the reasons. Because I follow news from Frisco, Texas, that may be one of the reasons I get this input. Maybe this is nothing. Maybe this is something. In December law. This is an article from December. I did not see this before. This bigoted right-wing hate blogger Matt Forney claims Indian Americans will face violence in 2026. Coincidentally, around November time, I was kind of sensing that it is coming in. And naku urke I have a bad feeling about corroborating evidence. I have my own corroboration, but కొన్ని పర్సనల్ ఇన్సిడెంట్స్ అనే కాదు, పర్సనల్ సోర్సెస్ అనుకోండి. The corroborating evidence came from somebody who's well informed. Okay, I'll leave it there. So that's one of the basis for me. ఇది జరగబోతుంది అనేది. ప్లస్ ఆ మినసోటాలో సొమాలీస్ మీద ఎలా ట్రంప్ విడిచిపడ్డాడో, I think it was late October or early November. That kind of gave these groups a permission to go against anybody who's non-white, brown, ethnic background. So that's when it started escalating, late November, December. So that guy was saying Indians will be racially singled out for violence. Indian-owned businesses will be vandalized. Hindu temples will be hit with bombings and mass shootings, he wrote. He also said the media will cover up hate crimes
they would otherwise eagerly blame on MAGA and Trump, he wrote. As someone who wants peace in America, I deplore all violence, and there's only one way to stop. For their own safety, we must DEI, deport every Indian. So I tell this to everybody who is uh, using that, misappropriating that word DEI, diversity, equity, and inclusion. So I am a DEI candidate. Okay, I definitely earned it. That's a DEI candidate, and we can play this game all along with all these bigoted idiots. Anyway, ఇది లైవ్ షోలో లేని అప్డేట్ అండి. కెల్లీ ఫర్ టెక్సస్ అనే ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ ఉంది చూసారా, కెల్లీ స్మిత్ అనే ఆవిడ. షీ పుట్ అవుట్ ఎ వీడియో మార్క్ హిల్ గెలిచిన తర్వాత దిస్ ఈజ్ నాట్ గుడ్ అంటూ పెట్టింది. ఐ లేటర్ ఫౌండ్ అవుట్ 2 separate Hindu groups supported both candidates. I mean, one supported Mark Hill, other supported Rod Wilhar, whatever. What I don't know their full rationale. I did not see all the flyers or ads or anything. But let me first play what Kelly said, and on the other side, I will give you a short rebuttal. All right, ladies and gentlemen, I present to you Mark Hill, the new mayor of Frisco. Look how he has to cater to the Indians. He is not in India. He is in Frisco, Texas. And why this is wrong is because they are coming here to our culture and our way of life. And yet our politicians are having to bend over backwards to pretend like there's something that they're not, just to get elected. This is not good, you guys. Yeah, Kelly. So according to you, going to temple and asking for their vote is bad, but calling them rats and cockroaches is good. Is that your logic, Kelly? Huh?